Hello, viewers. Welcome to my channel Shades of English with Priscilla. Today, we are going to discuss about the Telangana Board of Intermediate Education key paper for the year 2025. For today's exam, we have received Set C paper. Total number of questions which are asked is 17 bits. Total number of printed pages were 8. Part 1. English Paper 2, First Language, and the timing is 3 hours. Maximum marks is 80 as discussed in the previous video model question paper. Now let us look into the key from the section A to C. Section A. First bit. Answer any two of the following questions in about 100 words each. 2 fours are 8 marks. So ikkada 3 questions icharu. Let us look into the first question. According to Russell, what is the only way to tackle self-pride? First question వచ్చేసి మనకి how to avoid foolish opinions నుంచి ఇచ్చారు. Second one, what is the true test of the changed position of women in India? ఇది మనకి awakening of women నుంచి second question ఇచ్చారు. Next, third one, how did APJ Kalam encourage Dr. Vasudevan and what has been the outcome? This has come from solution to plastic pollution. సో ఇక్కడ 3 క్వశ్చన్స్ అనేది మనకి ప్రోస్ నుంచి ఇచ్చారు. ఏవైనా 2 రాయమన్నారు. 2 4s 8 మార్క్స్. ఇన్ దిస్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంది సి క్వశ్చన్ అనేది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్. ఆన్సర్ ఎనీ 2 ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ అబౌట్ 100 వర్డ్స్ ఈచ్. 2 4s 8 మార్క్స్. హౌ క్యాన్ వన్ ఓవర్కమ్ ఫియర్? Explain. So first question has come from the poem Fear. Next, according to Keats, when does one hear a cricket song? ఇది మనకి on the grasshopper and cricket నుంచి question ఇచ్చారు. Third, does the poem bring out the sweetness of Miss Pushpa? Justify your answer. థర్డ్ క్వశ్చన్ మనకి గుడ్ బై పార్టీ ఫర్ మిస్ పుష్ప టీయర్స్ నుంచి ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ సెకండ్ బిట్ లో మనకి కంప్లీట్ గా పోయం ఇచ్చారు యాజ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో. నెక్స్ట్, ఈ సెకండ్ బిట్ లో మనకి ఏ క్వశ్చన్ అనేది రిపీటెడ్ గా లేదు. కమింగ్ టు ద థర్డ్ బిట్. ఆన్సర్ ఎనీ 2 ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ అబౌట్ 100 వర్డ్స్ ఈచ్. 2 4s 8 మార్క్స్. నౌ లెట్ us look into the A question. What did Satish's mother advised him about strangers? How did Arun and Satish react to her advice? This question has come from a woman on platform number 8. Next, second one. Love, sacrifice and generosity are the essential elements for happy living. Explain this statement with reference to the story A Gift for Christmas. So second manaki A Gift for Christmas nunchi question icharu. Third one, why do you think the old man visited the waiting room? So this has come from the interview lesson. అయితే ఇక్కడున్న మంచి ట్విస్ట్ ఏంటంటే థర్డ్ బిట్ కంప్లీట్ గా మోడల్ పేపర్ మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో ఆల్ ద 3 క్వశ్చన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇచ్చేసాడు. మొత్తం మనకి ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏలో 4 క్వశ్చన్స్ మోడల్ పేపర్ నుంచే ఇచ్చారు. ఈజీగా 16 మార్క్స్ అనేది మోడల్ పేపర్ నుంచే ఇక్కడ ఇచ్చేసారు. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ బిట్. సెక్షన్ బి. Read the following passage carefully and answer any 4 questions given after it in a word or a sentence each. 4 ones 4 marks. ఇక్కడ మనకి 6 questions ఇచ్చి ఏవైనా 4 రాయమని చెప్పారు. Let us look into the first one. How did Jim look? ఎలా ఉన్నారు ఇతను? He looked thin and very serious. ఇది మనకి first answer. Next, who was burdened with the family? ఎవరు? జిమ్ వాజ్ బర్డెన్డ్ విత్ ఫ్యామిలీ. ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉంది. హీ వాజ్ ఓన్లీ 22 అండ్ హీ వాజ్ బర్డెన్డ్ విత్ ఫ్యామిలీ. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, వాట్ డిడ్ జిమ్ నీడ్? హీ నీడెడ్ అ న్యూ ఓవర్ కోట్ అండ్ హీ వాజ్ వితౌట్ గ్లౌస్. ఇక్కడ వరకు మనం ఆన్సర్ రాయొచ్చు. థర్డ్ వన్. నెక్స్ట్, వేర్ డిడ్ జిమ్స్ ఐస్ ఫిక్స్డ్? జిమ్స్ ఐస్ వర్ ఫిక్స్డ్ ఆన్ డెల్లా. ఇది మనకి ఫోర్త్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, Jim was angry with Della. True or false? It was not anger nor surprise. So, ఇది false అని answer. Next, write the synonym of the word looked from the passage. Looked అన్న మీనింగ్ కి ఏది synonym అని అడుగుతున్నారు. So, stared is the answer. ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా 6th one. So, this is the 4th bit answers. Coming to the 5th bit.
Read the following passage carefully and answer any 4 questions given after it in a word or a sentence each. 4 ones are 4 marks. Gomuduru inscription. This passage also is there in the textbook for practicing. Now let us look into the first question. What are inscriptions? Inscriptions ante enti? Inscriptions are writings on hard surfaces like stones or metals. Idi manaki first answer. Coming to the second one. Where is the inscription mentioned in the passage located? So second answer manaki ikkada vachesi Guduru at Palakurti Mandal, Jangaon district. This is the second answer. Next, coming to the third question. How many languages do we find on this inscription? So, ikkada manaki enni languages unnayani adugutunnaru. Ikkada Kannada and Telugu. Meer passage choduthe meeku easy ga ardhamautundi. Idi manaki third answer vastundi. Next, coming to the fourth question. To which dynasty did the king Tribhuvanamalla belong? So, itanu ఏ dynasty ki belong avutunnadu anante Western Chalukya kings. So, this is the fourth answer. Now, coming to the fifth question. Who are the important literary figures associated with the region? So, here who are evaru associated with the region anante Bammera Potanna, ikkada icharu Bammera Potanna and Palukuriki Somanatha. ఈ ఇద్దరు associate అయి ఉన్నారు. Next question. Find the word from the passage which means a person with a deep knowledge of an academic subject. A person with a deep knowledge of an academic subject ఉన్న వాళ్ళని మనం ఏమంటాము? So that answer is the scholar. ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా స్కాలర్ అని. ఇది మనకి లాస్ట్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ సిక్స్త్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ బిట్. సిక్స్త్ బిట్. Study the advertisement given below and answer any 4 questions given after it. 4 ones are 4 marks. Now let us read the first question. How many books does the college library have? ఎన్ని బుక్స్ ఉన్నాయని అడుగుతున్నారు. 10,000 books. ఇది మనకి ఫస్ట్ ఆన్సర్. What are the 2 advantages of books mentioned in the advertisement? ఇక్కడ మనకి 4 advantages ఇచ్చారు. ఏవైనా 2 రాసుకోండి. ఇది సెకండ్ ఆన్సర్. Name the habit stated in the advertisement. ఏముంది హ్యాబిట్ మనకి? Make reading a regular habit is the third answer. Next, how do people normally judge a book? Book ని ఎలా జడ్జ్ చేస్తారు? By its cover అన్నమాట. So, that is a reason. People normally judge a book by its cover అని fourth answer రాసేయాలి. Next, fifth answer. When is the International Book Day celebrated? ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా April 23, International Book Day. This is fifth answer. Now coming to the sixth answer. Expand enlist. Enlist ని expand చేయమన్నారు. ఇక్కడ ఇచ్చారు National Library and Information Services is the sixth answer. Now coming to the next bit, seventh. Read the pie diagram below and answer any 4 questions given after it. 4 ones are 4 marks. The performance of undergraduate students in the final year examination. In presented అని ఇచ్చారు, తప్పు అది. is presented అని రావాలి క్వశ్చన్ ఇక్కడ. is presented in the form of a pie chart. Study it and answer the questions that follow. Now, let us look into this question clearly. First important thing అనేది మనకి ఇక్కడ hints అనేది క్లియర్ గా ఉండదు. సో దాన్ని సిస్టమేటిక్ గా ఎలా ఇస్తారు అంటే ఇది 1, ఇది 2, ఇది 3, ఇది 4. Now here clockwise direction లో వెళ్తూ ఉండాలి. సో ఆల్రెడీ 1, 2, 3, 4, 5, 6. So when you're going clockwise direction, ఇది 1, ఇది 2, ఇది 3, ఇది 4. So what will happen? First question. How many segments are given in the pie chart? 1, 2, 3, 4. So you can write 4. What percentage of students just passed as shown in the chart? ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు percentage? 38%. Then you can write here. What percentage of students got merit? ఎంతమందికి మెరిట్ వచ్చింది? సెకండ్ లో 31%. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ అ టోటల్ పాస్ పర్సంటేజ్? ఓన్లీ పాస్ అని అడగట్లేదు, టోటల్ పాస్ అని అడిగారు. అంటే డిస్టింక్షన్, మెరిట్, పాస్ 3ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే లెట్ us రైట్ హియర్ 19 ప్లస్ 31 ప్లస్ 38. ఈ 3ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి 88% అని వస్తుంది. నెక్స్ట్, వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గాట్ డిస్టింక్షన్? ఎంతమందికి డిస్టింక్షన్ వచ్చింది? నెంబర్ 1 లో 19.
ఇది ఇక్కడ మెన్షన్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద కంబైన్డ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ జస్ట్ పాస్డ్ అండ్ హూ గాట్ మెరిట్? ఎవరైతే జస్ట్ పాస్ అయ్యారు అండ్ మెరిట్ వచ్చారు, కంబైన్డ్ పర్సంటేజ్ అని అడిగారు. సో సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ని క్యాల్కులేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ 31 + 38. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 69%. This is how you have to do the pie chart, even though the question is not clear. Now coming to the next bit, that is section C. Note. Answers of this section must be written at one place in the same serial order. ఆల్రెడీ నేను మా మోడల్ పేపర్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సెక్షన్ సి ఎక్కడికి స్టార్ట్ చేస్తారో. కంప్లీట్గా సెక్షన్ సి అనేది కంప్లీట్గా ఆర్డర్లో రాసి సెక్షన్ సిని కంప్లీట్ చేశాకనే మిగతావి ఏవైనా మిగిలి ఉంటే అది రాసుకోవాలి, కానీ సెక్షన్ సి మాత్రం అన్నీ ఒకే దగ్గర ఉండాలి. నౌ 8th క్వశ్చన్. Rewrite the following passage or sentences using 8 punctuation marks wherever necessary. 8 into half 4 marks. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఎనీ 8 అని అడగలేదండి, యూజింగ్ 8 పంక్చువేషన్స్ అని ఇచ్చారు. అంటే ఉన్నవి 8 పంక్చువేషన్స్ అని అర్థం. సో నౌ లెట్ us ఫైండ్ అవుట్ ద పంక్చువేషన్ మార్క్స్. ఆఫ్టర్ ద సిటీస్ రెయిన్ ఫెడ్ పాట్ హోల్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రెయిన్ ఫెడ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ వన్ వర్డ్. సో ఇక్కడ మధ్యలో ఏమొస్తుంది అంటే హైఫన్ అనేది వస్తుంది, చిన్న డాష్ హైఫన్. ఆఫ్టర్ ద సిటీస్ రెయిన్ ఫెడ్ పాట్ హోల్స్, ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ ఇచ్చారు, అది తప్పు. అక్కడే సెంటెన్సెస్ అని ఇంకా సెంటెన్స్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వలేదు. సో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ హియర్ కామా. ద ట్రాన్సిషన్ టు స్మూత్ రోడ్స్ విత్ ఇన్ ద క్యాంపస్ ఆఫ్ ద త్యాగరాజ కాలేజ్. త్యాగరాజ అంటే టీ క్యాపిటల్, కాలేజ్ కి సి క్యాపిటల్, ఇంజనీరింగ్ కి ఈ క్యాపిటల్, ఈజ్ మోర్ దాన్ అ ట్రీట్. సో అది ఫుల్ స్టాప్ ఇక్కడ. ఓకే, నా ఆఫ్టర్ ఫుల్ స్టాప్ కొత్త సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు టీ అనేది క్యాపిటల్లో ఉండాలి. ద మ్యాన్ బిహైండ్ ద టార్ టాప్డ్ అనేది కంపౌండ్ వర్డ్ ఇక్కడ. సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద హైఫన్ ఇన్ ద మిడిల్. Tar topped tracks is known as Madurai's plastic road man. So we have completed with the punctuations. ఒకసారి చూసుకుందాం, did we get all the 8 అనేసి. సో హైఫన్ అనేది 1, కామా అనేది 2, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ టీ క్యాపిటలిజం, ఫోర్త్ వన్ సి క్యాపిటలిజం, ఈ అనేది 5, సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాం, సెవెంత్ వన్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ లెటర్, ఎయిత్ వన్ వచ్చేసి హైఫన్. సో ఆల్ ద 8 punctuations we have got. So this is how you have to write the punctuation marks. Now coming to the next bit. 9th bit. Match any 4 of the following words in column A with their meanings or definitions in column B. సో కాలమ్ ఏలో వర్డ్స్ ఇచ్చారు, కాలమ్ బిలో దానికి సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు, డెఫినేషన్స్. సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని మ్యాచింగ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వన్ అనానిమస్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో రిపీటెడ్ ఫ్రమ్ ద మోడల్ పేపర్. అనానిమస్ అంటే అన్నోన్ నేమ్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ అనేది వస్తుంది. ఎఫెమెరల్ అంటే ఇదైతే లాస్టింగ్ ఫర్ ఎ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సి. ఇన్విజిబుల్ అంటే కనిపించని దాను, దట్ విచ్ కెనాట్ బి సీన్. ఏ. కంటెంపరీ అంటే ఇప్పుడు సేమ్ టైంలో సేమ్ లివింగ్ ఉంటుంది. సో లివింగ్ ఆర్ అక్కరింగ్ అట్ ద సేమ్ టైం, ఇట్స్ అ బి. జిమ్నాసియం, a room that has equipment for physical exercises. ఇది ఎఫ్. పెడెస్ట్రియన్ అంటే ఎవరైతే స్ట్రీట్ లో వాక్ చేస్తారు, a person walking on a street. డి. ఇలా మనము మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అనేది ఏవైనా 4 చేయాలి అవుట్ ఆఫ్ 6. 4 ones are 4 marks. Coming to the next 10th bit. Fill in any 4 blanks in the following sentences with suitable idiomatic expressions given below. Make necessary changes in the idioms if needed. ఇక్కడ మనకి idioms అనేది ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు, అక్కడ నుంచి 4 ones are 4, 6 ఇచ్చేసి ఏవైనా 4 రాయమని చెప్పారు. Now let us look into the options and find out the answers. First one. The announcement of intermediate results reached every corner. ఎలా రీచ్ అయింది? ఇన్ ద బ్లింక్ ఆఫ్ ఎన్ ఐ. అంటే ఇలా చూస్తూ ఉండగానే చాలా తొందరగా రీచ్ అయిపోయింది, ఫాస్ట్గా. ఇట్ కాస్ట్ మీ డాష్ టు స్టడీ ఇన్ ద యుఎస్ఏ. యుఎస్ఏలో చదవడం అనేది చాలా ఖర్చుతో కూడింది. సో యూ హ్యావ్ టు టెల్ ఇట్ లైక్ అన్ ఆర్మ్ అండ్ ఎ లెగ్. దిస్ ఇస్ సెకండ్ వన్. రాహుల్ హ్యాస్ బీన్ డాష్ సిన్స్ హీ గాట్ ఎ గుడ్ జాబ్. అతను జాబ్ వచ్చిందంటే ఎవరైనా హ్యాపీగా ఉంటారు కాబట్టి ఆన్ క్లౌడ్ 9. నెక్స్ట్, ఐ ఆమ్ డాష్ యు నో హౌ కెన్ ఐ డాన్స్. అంటే ఐ ఆమ్ డాష్, నేను ఎలా డాన్స్ చేయగలుగుతాను అని ఒక నెగిటివ్ వర్డ్ చెప్తున్నారు. సో ఐ ఆమ్ నో స్ప్రింగ్ చికెన్ అంటే ఇప్పుడు నేనేం యూత్ కాదు, అండ్ నౌ ఐ బికేమ్ ఓల్డ్ అని చెప్తున్నారు. సో హౌ కెన్ ఐ డాన్స్ అని అడుగుతున్నాను, నో స్ప్రింగ్ చికెన్. ఫిఫ్త్ వన్,
ఐ హావ్ బీన్ టీచింగ్ గ్రామర్. నేను గ్రామర్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నాను అని అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనకి డాంకీస్ ఇయర్స్ అని వస్తుంది. డాంకీ అనేది ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. సో ఇక్కడ దాని మీనింగ్ డాంకీస్ ఇయర్స్. ఇక్కడ 5th వన్. 6th వన్. సితారా వాంటెడ్ టు స్పీక్ అవుట్ అబౌట్ ద అన్‌ఫెయిర్ డెసిషన్. ఆమెకి ఏదో డెసిషన్ అన్‌ఫెయిర్‌గా చేశారు. ఆమె దాని గురించి మాట్లాడాలనుకుంది. బట్ ఇచ్చారంటే ఆమె మాట్లాడలేదు అని అర్థం. బట్ షీ బైట్ వన్స్ టంగ్. బైట్ వన్స్ టంగ్ అంటే తనని తాను అంచుకుంది. ఇంకా మాట్లాడడానికి ఇష్టపడలేదు. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ బిట్, దట్ ఈస్ 11th బిట్. మేక్ 4 మీనింగ్‌ఫుల్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద వర్బ్ ప్యాటర్న్ గివెన్ బిలో. An example is given as a model. Serial number 1, subject ఇచ్చారు we. Intransitive verb, that is intransitive అంటే మనకి మీనింగ్ఫుల్ ఉంటుంది, కాకపోతే ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉండదు. సో యూజువలీ మనకి ఇక్కడ ఏవైనా 4 స్టేట్మెంట్స్ అనేది మనము చేయాలి. సో మనకు తెలిసిన సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి? ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ వన్ నేను ఏదైనా రాయొచ్చు, లైక్ ఐ అని రాయొచ్చు. ఐ ఇక్కడ స్లీప్ అని ఉంది. స్లీప్ ఇస్ వాట్? వర్బ్, ఫస్ట్ వర్బ్ ఫామ్ అంటే V1 అంటే ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉంది. ఐ ఈట్. ఓకే, నేను తింటాను. తను ఏం తింటాను అనేది క్లియర్ గా చెప్పలేదు. దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇంకేంటి? షీ క్రైస్. ఇలా చెప్పాను. షీ క్రైడ్ అని చెప్పట్లేదు, క్రైస్ అని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ V1 లో ఇచ్చారు కాబట్టి నేను V1 లో తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ హీ రన్స్ అంటే అతను చాలా పరిగెత్తుతాడు. ఎక్కడికి పరిగెత్తుతాడో చెప్పట్లేదు. సో అలా మనము ఇంకొకటి చేయొచ్చు. లైక్ 5th వన్, దట్ ఈస్ దే కిక్. ఎవరిని కిక్ చేస్తారు? బాల్‌నా మనుషులనా అనేది నేను క్లియర్‌గా చెప్పలేదు. ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇవ్వలేదు. జస్ట్ వాళ్ళు పని చేస్తున్నారని చెప్తున్నాను. సేమ్ బేసింగ్ తోని మనం అలా 4 సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తే ఏవైనా ద సన్ రైజెస్. ఎక్కడ రైజ్ అవుతుందో చెప్పట్లేదు. జస్ట్ ద సన్ రైజెస్ అని చెప్పాను. అదే ది ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా చెప్పేటివి అది కూడా వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద మోడల్ విచ్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ ద పేపర్. నౌ కమింగ్ టు ద 12th బిట్. Fill in any 8 blanks of the given blank form based on the information furnished below. 18 to half 4 marks. సో ఇక్కడ 10 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఏవైనా 8 అటెంప్ట్ చేస్తే మనకి 4 మార్క్స్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది. నౌ లెట్ us లుక్ ఇంటు ద ఫస్ట్ వన్. ఫస్ట్ లో బ్రాంచ్ అని ఇచ్చారు. బ్రాంచ్ అంటే ఏంటి? విచ్ బ్రాంచ్? ఫ్రమ్ యువర్ అకౌంట్ ఇన్ ద SBI మంచిర్యాల్ బ్రాంచ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. నౌ సెకండ్ వన్ డేట్ అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ డేట్ క్వశ్చన్ లో ఇవ్వలేదు కాబట్టి టుడేస్ డేట్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ 10th March 2025 ఇది రాసేయచ్చు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ అకౌంట్ హోల్డర్. ఎవరు ఇక్కడ అకౌంట్ హోల్డర్? లక్ష్మి ఈజ్ ద థర్డ్ వన్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ దట్ ఈస్ అకౌంట్ నంబర్. ఇక్కడ నంబర్ ఇచ్చారు. యువర్ అకౌంట్ నంబర్ ఏమి ఇచ్చారు? 521 ఇదన్ని ఇచ్చారు. సో దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ వన్. నౌ కమింగ్ టు ద 5th వన్ రూపీస్. ఇక్కడ డాష్ ఇచ్చారు, బాక్స్ ఇవ్వలేదు, చిన్నగా లైన్ పెద్దగా ఇచ్చారు. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ హియర్ ఇన్ ద వర్డ్స్. సో వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్? రూపీస్ 14,000. ఓకే, 14,500. 14,500 ఓన్లీ అన్న పదం అయితే ఫర్ ష్యూర్ గా రాయాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద 6th వన్. ఇక్కడ చిన్న బాక్స్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ రూపీస్ సింబల్ ఇచ్చారు కాబట్టి 14,500 అనేసి నార్మల్ గా యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద 7th వన్ పాన్ నంబర్. వాట్ ఈస్ ద పాన్ నంబర్ మెన్షన్డ్ హియర్? దిస్ ఇస్ ద పాన్ నంబర్ CNCPK. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as a 7th వన్. 8th వన్ మొబైల్ నంబర్. మొబైల్ నంబర్ ఏంటి? ఇక్కడ ఇచ్చారు 79070. సో దిస్ ఇస్ ద 8th వన్. నౌ 9th వన్ ఏ బ్రాంచ్. విచ్ ఇస్ ద బ్రాంచ్? మంచిర్యాల్ బ్రాంచ్. ఇది 9th వన్. నౌ 10th క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద 10th క్వశ్చన్ గివెన్ హియర్? సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ది అకౌంట్ హోల్డర్. మన ఎవరు ఇక్కడ అకౌంట్ హోల్డర్? లక్ష్మి. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్ లక్ష్మి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ బిట్ 13th బిట్. ప్రిపేర్ ఏ కరిక్యులం వీటాయ్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ద ఫాలోయింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. 1 into 4 4 మార్క్స్. ఎవరైతే నా వీడియోస్ని ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఇదే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వాసవి పబ్లిక్ స్కూల్ అని. అండ్ దిస్ ఇస్ అ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద మోడల్ పేపర్ కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వచ్చేసింది. సో యూ కెన్ ఈజీలీ స్కోర్ హియర్. నౌ కమింగ్ టు ద 14th బిట్. రైట్ ఎ లెటర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ అబౌట్ ద టీచర్ హూ హెల్ప్డ్ యూ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్. సో నేను లెటర్ రైటింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఒక వీడియో తీసాను. అందులో కూడా సేమ్ టు సేమ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను అండ్ సేమ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో వచ్చింది. This is 1 into 4 4 marks. This is an informal letter.
బికాస్ ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్‌గా రాయట్లేదు. టీచర్ పర్సనల్‌గా బోర్డ్ ఎగ్జామ్‌కి హెల్ప్ చేసినందుకు స్టూడెంట్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి పర్సనల్‌గా మెసేజ్ రాస్తున్నారు కాబట్టి ఇట్స్ అన్ ఇన్ఫార్మల్. ఆర్ అని ఇచ్చేసి రైట్ ఎ లెటర్ టు యువర్ మేనేజర్ రిక్వెస్టింగ్ హిమ్ టు గ్రాంట్ క్యాజువల్ లీవ్ ఫర్ 5 days. ఇది మనకి ఫార్మల్ లెటర్. సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద ఫార్మాట్స్. కమింగ్ టు ద 15th బిట్. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ అండ్ మేక్ నోట్స్. ఇట్స్ అ నోట్ మేకింగ్. నోట్ మేకింగ్ అనేది మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. సో ఏదైనా ఒక టైప్ యూజ్ చేసేసి స్కిమ్మింగ్ అని ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ యూజ్ చేసేసి మీరు రాసేస్తే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 1 into 4 మార్క్స్. నెక్స్ట్ 16th బిట్. మార్క్ ద స్ట్రెస్ ఫర్ ఎనీ 8 ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్. 8 into half 4 మార్క్స్. సో ఇక్కడ మనకి 10 వర్డ్స్ ఇచ్చారు. ఏవైనా 8 వర్డ్స్ మీద మనము స్ట్రెస్ అనేది మార్క్ చేయమన్నారు. సో నౌ లెట్ us see the first one. పయనీర్. సో ఎవరైతే నా వీడియో వర్డ్ స్ట్రెస్ పార్ట్ 1 అండ్ పార్ట్ 2 విన్నారో వాళ్ళకి ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో పయనీర్‌లో ఈఈఆర్ రూల్ అనేది మనం ఫాలో అవుతాం కాబట్టి నీర్ అనేది ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది ఈఈఆర్ తోని. సో ద స్ట్రెస్ విల్ బి ఆన్ ద నీర్ అంటే ఎన్ మీద. నెక్స్ట్ వన్ డీలే. డీలేలో వీక్ ప్రిఫిక్స్ ఏంటి డి. సో ఎల్ మీద మనకి స్ట్రెస్ అనేది ప్లేస్ అవుతుంది. థర్డ్ వన్ బికమ్. బికమ్‌లో బిఈ అనేది వీక్ ప్రిఫిక్స్ కాబట్టి సి మీద స్ట్రెస్ మార్క్ అనేది పెట్టాలి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఫైనాన్షియల్. సో ఫైనాన్షియల్ ఐఏఎల్ వర్డ్స్ ఆల్రెడీ తీసేయమని చెప్పాను కదా. ఫై అనేది 1 syllable, నాన్ అనేది 2nd syllable, థర్డ్ అనేది షెల్ అనేది 3rd syllable. సో షెల్ అనేది మనం పక్కకు తీసేస్తే ఐఏఎల్ వర్డ్స్ తీసేస్తే -1 చేస్తే ఎన్ఏఎన్ మీద వస్తుంది. సో ఎన్ మీద మనకి స్ట్రెస్ మార్క్ అనేది ప్లేస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ హ్యాపీ. హ్యాపీ అనేది ఏంటి అడ్జెక్టివ్. నువ్వు ఎలా ఉన్నావు హ్యాపీగా ఉన్నాం. సో అడ్జెక్టివ్ వాటికి స్టార్టింగ్లోనే స్ట్రెస్ మార్క్ అనేది ప్లేస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్లో ఎన్ని సిలబుల్స్ ఉన్నాయి క్వశ్చన్. సో షన్ అనేది క్వెష్ అనేది 1, షన్ అనేది 2. ఐఓఎన్ అనేది పక్కన పెట్టేసేయాలి కాబట్టి -1 చేసుకుంటే క్యూ మీద మనకి స్ట్రెస్ మార్క్ అనేది ప్లేస్ అవుతుంది. నౌ కమింగ్ టు ద 7th వన్ కరియర్. క-రి-అర్. సో క ఇస్ 1 syllable, 2 ఇస్ రీ, ఈఆర్ అనేది 3rd syllable. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ రూల్ నెంబర్ ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్కి చూసినట్టుగా ఈఆర్ అని తీసుకోవాలి. ఈఈఆర్. ఈఈఆర్కి స్ట్రెస్ అక్కడే ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఈఈఆర్ అనేది నేను సపరేట్ చేయలేను. కార్ ఇయర్ అని అనట్లే కరియర్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆర్ఈ అనేది మిక్స్ అవుతుంది కాబట్టి దెన్ ఐ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ద స్ట్రెస్ మార్క్ ఆన్ ఆర్. అంటే ఇక్కడ ఆర్ మీద స్ట్రెస్ మార్క్ అనేది ప్లేస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కన్ఫ్యూషన్. సో కన్ఫ్యూజన్లో ఏమవుతుంది హియర్ కన్ఫ్యూషన్ ఐతో పాటు ఎస్ కూడా మిక్స్ అవుతుంది షన్ అని చెప్పేసి. ఇక్కడ మనం -1 చేసుకుంటే ఎఫ్ మీద మనకి స్ట్రెస్ మార్క్ అనేది ప్లేస్ అవుతుంది. 9th వన్ విజిబిలిటీ. ఎలా చేయాలి వి-సి బి-లి-టి. వి-1 సి-2 బి-3 లి-4 టి అనేది 5. ఐ అన్న పదం నుంచి సఫిక్స్ అనేది తీసేసేయాలి. సో ఇక్కడ లిటి అనేది పోతుంది ఈ టీ కాకుండా. ఇది తీసేస్తే -1 చేస్తుంటే ఇక్కడ బి మీద స్ట్రెస్ మార్క్ అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం బి మీద స్ట్రెస్ మార్క్ చేసుకుంటాం. నౌ కమింగ్ టు ద జుడిషియస్. జు-డి-షి-ఎస్. 4 times అనేది సిలబుల్స్ వస్తున్నాయి. 1 2 3 4 జుడిషియస్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఐ నుంచి తీసేయాలి కానీ ఇక్కడ ఐతో పాటు సి కూడా మిక్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది కంప్లీట్గా తీసేస్తే -1 డి మీద అనేది మనకి స్ట్రెస్ మార్క్ అనేది ప్లేస్ అవుతుంది. ఇలా దీస్ ఆర్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఫర్ ద 16th బిట్. నౌ కమింగ్ టు ద 17th బిట్. రైట్ ఎ డైలాగ్ బిట్వీన్ అ టీచర్ అండ్ అ స్టూడెంట్ హూ వాజ్ అబ్సెంట్ టు క్లాస్. ఇది మీరు ఓన్గా రాసుకోవచ్చు. ఆర్ రైట్ ఎ డైలాగ్ బిట్వీన్ అ బుక్ సెల్లర్ అండ్ కస్టమర్ హూ వాంట్స్ టు బై అ ఫ్యూ బుక్స్. బట్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మోడల్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో 4 మార్క్స్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు రైట్ 6 ఎక్స్చేంజెస్ అని చెప్పేసి. 6 ఎక్స్చేంజెస్ అంటే ఏంటి టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్ ఒక కాన్వర్జేషన్ నడుస్తుంది. ఇది టీచర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టూడెంట్. ఇలా ఒక కాన్వర్జేషన్ నడిచినప్పుడు దాన్ని 1 టైంలో మాట్లాడినప్పుడు దిస్ ఈస్ 1 ఎక్స్చేంజ్ అంటారు. ప్రాపర్గా రాస్తే గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ లేకుండా దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 1 into 4 marks. So this is all about the key paper we have discussed about Telangana State Board of Intermediate Education for the 2025. So please do like, share and subscribe for more notifications. Thank you.